economy. Last year, Zimbabweans in the diaspora contributed at least $2.49 billion into the national fiscus through diaspora remittances. It is projected that this year, diaspora remittances will amount to at least $2.51 billion. However, some citizens feel that this figure could be higher if the government was transparent and inclusive in its engagement with the diaspora community. They accuse the ZANU-PF government of politicizing most developmental projects, preferring to deal with ZANU-PF sympathizers abroad instead of embracing a unified approach that will involve all citizens. Last year, there were rumors that the government wanted to review the current diaspora remittances policy and impose a tax on them. However, this was denied by the Reserve Bank of Zimbabwe, which said there were no plans to introduce a new diaspora remittance policy. In a statement, the central bank said, I quote, diaspora remittances are treated as free funds which recipients can receive in foreign currency and change at their instance and preferred licensed agencies of court. Wangu vadiwa vateereri nevatariri ndinogamuchirai muchirongwa chedu cheLivetalk. Nhasi tichikurukura nezvemari dzinotumirwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika dzatingati muchirungu diaspora remittances, idzo dziri kunzi dziri kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Saka toda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri nevatariri kuti dziri kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika zvakadii. Gore rapera mari yakabva kuvana veZimbabwe vari kunze inonzi yakasvika ku$2.49 billion iri mumadhora ekuAmerica, uye gore rino inotarisirwa kukwira kusvika ku$2.51 billion. Asika vamwe vanoti mari iyi inokwanisa kunge ichidarika apa dai pasina nyaya dzehuori nechizivano mukupiwa kwemabasa ekusimudzira nyika kuzvizvarwa zviri kunze kwenyika, vachiti hurumende inenge inoyanyotarisa kuti vanhu vabuda mumbamani, makondirakti kana mabasa ekusimudzira nyika iwaya achipiwa zvakanyanya kune vanodyidzana nebato reZANU-PF kana vakarerekera kuhurumende. Pane mashoko akambotendererawo gore rapera ekuti hurumende ine urongwa hwekubata mutero pamari dzinotumirwa kumusha idzi, asi bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakaramba mashoko iwayo richiti mari idzi dzicharamba dzakasununguka mukufamba kwadzo, vanhu vachidzipiwa dziri mumari yekunze. Let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Today on Livetalk, we are discussing diaspora remittances and how they are helping in propping up the Zimbabwean economy. To discuss this, we are joined by economist Masimba Kuchera from Center for Disability and Development, and is based in Britain. We are also joined by Ms. Diana Zimbabwean Chambara from Zimbabwe Exiles Forum, and Mr. Franklin Mourinho from the Zimbabwe community in the diaspora, both in South Africa. Welcome to our program, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Let me start with you, Mr. Kuchera. What can you say about contributions Zimbabweans in the diaspora are making to the Zimbabwean economy?
Yeah, the Zimbabwean diaspora is contributing a lot to the Zimbabwean economy, especially when you look at the fact that a lot of Zimbabweans are relying on people from the diaspora to help, be it through the payment of school fees, even the buying of groceries, and other activities. A lot of building is also taking place funded by diaspora funds. So you can see that there are different elements or sectors of the economy where diaspora funding is coming and making sure that the economy of Zimbabwe continues to be sustainable. And when you talk about $2.49 billion, which we must hasten to say that's the money that came through my official channels. We are not talking about perhaps the 3 or 4 other $1 billion that comes through informal channels because of the taxes and because of the charges that people are levied to send money home. So if you are in South Africa, for instance, you may prefer to send money with a Malaicha than to use official channels because of charges. So 2.49 for me is a conservative figure. I think the real figure could be perhaps 5 or 6 billion. Thank you so much, Mr. Kuchera. Please do stay on the line. Let's hear from Ms. Zimbabwean Chambara. Are Zimbabweans in the diaspora getting due recognition from the government, considering the immense contributions they are making? Hello, Mrs. Zimbabwean Chambara? Can you hear me now? Yes, we can hear you now. I'm saying as the Zimbabwe Exodus Forum, our main thrust was for the Zimbabwean government to give us the diaspora vote, considering the contributions that will make to the economy on the basis of remittances and other contributions that we make. But that has not been forthcoming. So I think in a way we are acknowledged, but we are not acknowledged in the manner that we would respect that acknowledged as contributors to the sustenance of the Zimbabwean economy. Thank you so much. I think they will call you back because the line is breaking here and there. We'll call you back so that we have a clear line. But let me go to Mr. Mourinho. Mr. Mourinho, some Zimbabweans in the diaspora feel that the government only considers them when they send money, but when it comes to the diaspora voters, you heard from Mrs. Zimbabwean Chambara, and contracts, they are sidelined. What can you say about this? All right, thank you very much. All right, well, I cannot talk much about the issue of the diaspora vote. Why? I haven't seen, especially if you were to look at other countries, I haven't seen, like taking for instance South Africa, I haven't seen their residents or their citizenship who are based in Botswana casting their votes there in Botswana, because basically, when you talk of the jurisdiction, it won't allow one to be in a position of voting outside. But all I can say is the government of Zim does welcome all the diasporans to go and cast their votes back home. And every Zimbabwean, no matter where they'll be based, they'll be very free to go back home, register, then they can vote. So it's not necessarily that the government does want the diasporans when it comes to the monetary issues and not on the voting perspectives. I think that's what I can say regarding the issue of the diaspora vote. But also, it depends also with the needs that are being raised actually by the diasporans that are based outside the country. What's the reason or the motive behind them to request for a diaspora vote instead of them to just go home and vote, then they return to their respective countries? I think that would be the easiest thing in terms of one, the ballot accounting and so forth.
I think it will make everything easier that way, unlike people to be in a position of casting their votes outside the country. So I think that's what I can say regarding that. Thank you so much. Please do stay on the line. Vakuchera ndiuye kwamuri Mr. Kuchera. Muri kuona here vana veZimbabwe vari kunze mari dzavari kutumira idzo kumusha dziri kuzoburitsa pundutso kana kuti dziri kuonekwa kuti dzina zvadziri kuita, nokuti tikatarisa $2.49 billion imari yakawanda kwazvo. Zviri kuonekwa here kuti Zimbabwe ine vana vayo vari kunze kwenyika kuburikidza nemari dziri kutumirwa idzodzi? Ndinangoti zviri kuoneka mukatarisa kuvakwa kuri kuita dzimba, mukatarisa kufamba kuri kuita mamwe mabhizinesi munyika yeZimbabwe, imari dziri kubva kunze kwenyika. Asi regai ndingoti hangu padiaspora vote, hatisi chokwadi chizere kuti nyika haikwanise kuti vanhu vari kunze kwenyika vavhote, nekuti tikatarisa muchaona kuti vanhu vanoshanda kumaembasi nemauto nevamwe vakadaro vanokwanisa kuvhota vari kwavanenge vari. So hatisi chechokwadi chizere kuti Zimbabwe inotadza kuti vanhu vari kunze vavhote, nekuti pane vamwe vanotobvumidzwa kuti vavhote zviri pamutemo munyika medu, vari kunze kwenyika kwavanenge vari ikoko, vanenge vari on duty. So that can be extended. But takatarisa hedu isusu upfumi hwenyika, muchaona kuti kune makambani akawanda ari muZimbabwe akutogadzirawo maproducts vachitengesa, vachiti vari kutengesera vanhu vekunze. Mukatarisa makambani akaitawo even vanana Nyaradzo nevamwewo makambani emhando idzodzo vane maproducts avari kutogadzira vachiti iwo maproducts ekuti unokwanisa kubhadhara ne-US dollar kana nemari dzekunze. Mukatarisa makambani anoita zvemagroceries vakutokwanisawo kuti kana muchikwanisa munokwanisa kutenga nemari iyoyo yekunze. Mukatarisa kuvaka kwandachitaura, pane zvivakwa zvakawanda zviri kusimuka kubudikidza nemari dzekunze vana veZimbabwe vachivaka vanozoda kudzokera kunogara, kuri kuti vazobva kwavanogara ukoko kana kuti kwavanozouyawo vachinozozorora vari. Saka upfumi hwenyika huri zvibereko zvemari dzekunze zviri kuonekwa muupfumi hwenyika. Thank you so much, Vakuchera. To you, Ms. Zimbudzana Chambara, you heard from Mr. Kuchera there. He said, also, besides Zimbabweans sending money to Zimbabweans in the diaspora, there are also companies in Zimbabwe that are benefiting from Zimbabweans in the diaspora. And he mentioned, for example, a company called Nyaradzo that is also assisting in with funeral policies, and also online stores that Zimbabweans in the diaspora are also utilizing. Do you agree with Mr. Kuchera or disagree? No, I actually do agree. You look at companies like Schweppes, they produce the manufacturers of Mazoe. There's actually now started manufacturing a cordial juice that is specifically deemed for the diaspora, for South Africa in particular, because then that meets with the law that's required by the manufacturer of such juices. So I do agree with him. The companies, in fact, it's not just Nyaradzo, it's also Dravs. You are looking at Moonlight, all those companies. And even other Zimbabweans are starting their own companies here to then assist the Zimbabweans who are living in the diaspora with whatever they want to do in Zimbabwe. You find that there are companies that are here where you pay, and then the people in Zimbabwe collect the item. Let's say you pay for tiles here, floor tiles. The people in Zimbabwe collect those floor tiles in Zimbabwe. So yes, I do agree. It's also benefiting companies, both in the diaspora and in Zimbabwe.
Thank you so much. Rambai muri parunhare tinzwe tine muteereri wedu va Richard Moyo. Makadi va Richard Moyo. Salibonani baba Jonga kanimiri namo mama Chambara nabanye baba lapho. Yeah, tinotenda zvikuru. Thank you so much. Tipei tinzwe zvamuruda kuti vana veZimbabwe vanzwe. Okay, no into ngathanda kuyiphawula namhlanje indaba yemali yama-diaspora bayithumele ekhaya. Ngendlela ngibona ngakhona ngiyabona abantu baseZimbabwe base-diaspora imali bayithumela qobe ilanga, imali eningi kakhulu. And imali leyo iyanceda ma uya kuphi emashophu afana amashophu amanye amagaba amakhulu lapha eSouth Africa uyabona abantu bayathumela imali. So ma ufika even amaborder ngendlela abantu bathatha ngakhona izinto zivela eSouth Africa kumakhampani ahlukana yathumela imali. So ukuthi i-diaspora yona ngokwayo ngendlela ngibona ngakhona iyanceda kakhulu. Mina ngokwami amaphesenti ngayinikeza imali ivela ngaphandle ingakhona kuyenza 47% to 50%. Ngenxa yokuthi masibona sonke siyazi ukuthi e-diaspora kunabantu baningi. Abantu baseZimbabwe baningi kakhulu bayathumela imali every day ekhaya kulezakhamuzi, indaba zesikole, ama-school fees, ukudla, ukubaka impahla, zonke izinto babaka imizi yabo. So i-diaspora iyasebenza kakhulu. Ningathi ndo mahonye nami nomafungirangu iwo bakandimiri. Aiwa, tinotenda zvikuru mufundisi Moyo. Muva nezuva rakanaka. Thank you so much. Mr. Mourinho, you heard what Mufundisi Moyo just said. He said Zimbabweans are sending a lot of money, and every day, almost every day, they are sending money back home. And you also heard from Kuchera and also Amai Zimbabwean Chambara zvavataura. Imi muchitarisawo mamiriro akaita upfumi hwenyika pari nhasi. Muri kuona here remangwana revana veZimbabwe vari kunze kwenyika rakajeka, tichiona kuti panenge paine kunyunyuta iko kuritwa nevana veZimbabwe kuti mari dzedu dziri kuzodai. Mungaona here paine kushanduka maonero? Kushanduka ndiri kuona kwakanaka fana. Kozi chinoshamisa ndechekuti munhu anenge achinyunyuta ake asi achitumira mari kuhama dzake. Munhu anenge achinyunyuta but achitumira mari inenge ichibenefita iye nemhuri yake, ichibenefita iye kuti mabasa aanenge achiita. Kozi tikatarisa mari dziri kutumirwa kaidi, vanhu vari kutumira mari kune hama dzavo, vari kutumira mari kune vana vavo, vari kutumira mari kune vavakidzani vavo. And also vazhinjiwo vane mono wakanaka vari kuinvesta back home, vari kuvaka, vamwe vasiri kuvaka vari kuita maprojects akasiyana-siyana. And also vamwe zvekare vari kuwanika vachiinvesta also kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana. Saka kana icharo kuti pane nhau dzekuti ndikuona here zvakanaka mune ramangwana, inini ndiri kutoona mune zvakanaka. Kozi chakangonaka muupenyu ndechekuti munhu unofanira kugara watongozvidza wega kuti zvichandinakira. And kana mari dzodzo dziri Vamurinyi, sorry ndine urombo ndingokubatai muromo, tingotambira muteereri ari parunhare ndodzoka kwamuri. Hello? Makadi Ndakasimba mukoma, makasimbawo. Dai muri kuti muchitarisa zvandiri kuita, ndiri kutoumbira kukutendai kupinda muchirongwa. Aiwa, tinotenda tese, tinotenda. Kwakadii ikoko? Aiwa, kuno kutsvene ndiani ava? Ifebve. Muri vapfebve. Tinotenda zvikuru vapfebve. Kuri sei kwamuri kuUK? UK kuno kamhepo zishoma asi kuri nani. Aiwa, tinotenda. Nyaya tiri kukurukura ndiyo iyi vapfebve, nyaya yekuti mari yakatumirwa navana veZimbabwe kumusha yakasvika ku$2.49 billion. Vari kutarisira kuti gore rino ingangosvika ku$2.51 billion. Imi muri mumwe wevanhu vandakamboonawo vachinyora muchipembedza zviri kuitwa nevana veZimbabwe zvekutumira mari kumusha, asi muine kunyunyutawo zvakare kuti dai paine kujeka nekushanda kusina uori mukati, dai mari dzichisenza. Pindai muchirongwa tinzwe kuti munoti, tipei tinzwe zvamuda kutaura. Aichokwadi ichocho. Mukaona namba yatirikutaura nezvayo 2.49. Ndaikumbira for the benefit of many listeners, mutauriwo nechirungu ndofunga zvingaita.
That's good. I'll do that. Thank you. Yes. So I was saying the 2.49 billion is quite a significant amount. Even if we were to compare with the total Zimbabwe's foreign currency earnings, the diaspora remittance contributing to 25% Zimbabwe's foreign currency earnings. That's a whopping big figure. Just to give you a perspective to that. So, foreign currency earnings for Zimbabwe is 10 billion. The 10 billion and 49 billion is from diaspora. Further to that, if you look at the ratio of remittance to GDP, Zimbabwe is at 11.74%. It's second highest in Southern Africa, only after Lesotho. Though when we talk about Lesotho, it has got a small economy, such an extent that 21% of the GDP for Lesotho is equivalent to about 485 billion only. In that perspective, the trend, Zimbabwe, I don't think that Zimbabwe in the diaspora getting the financial worthiness as far as getting the recognition by the government of Zimbabwe. And also access to services is contributing to the overall revenue of the country. One good example that I can cite is that the moment we remain 30 seconds, Mr. totally banned from participating in the election processes. So yet we are contributing to the stability, economic stability of the country. Thank you. Yeah, so that's one other aspect. Apart from the fact that maybe I can cut you short, Mr. Feve, because time is against us. Thank you so much. Let me go back to Mr. Mourinho. 30 seconds. Mourinho. Ndanga ndichida kuti inini mari dziri kutumirwa kune hama, mari dzatiri kutumira kumaprojekti atiri kuita kuzimbabwe. Saka ramangwana rakajeka riri kutooneka ipapa, kozi vane musoro ende vane pfungwa vari kutumira mari inozovabatsira mune ramangwana. They are investing back home. Ende kune anoda hake hakuna kana any province munyika muzimbabwe inorambidza munhu kuinvesta kana kuvaka. Even vane matenzi kumusha chako chako, some they are doing mega projects there. Thank you. Instead yeti vanhu vange vachicomplain about other things, I think this is a great opportunity kuti pachitori nemukana wakadai wekuti munhu wese hakuna kana anosungirwa ngokutumira mari yakati. No, munhu achine mukana, I think inenge tori nguva yekuti ake nyika edikedzi. Thank you so much. Thank you, Amurinho. Thank you so much. Regai tanasa nenguva. Tiende kuna vakuchera manzwa hanzi mukana uripo wekuti vanhu vanga vachibudirira nenzira dzakasiyana kubvira kusimudzira mhuri dzenyu kuvaka nokuti hapana ari kushaya pekuvaka, vamwe vari kuvaka marizevha mumadhorobha nezvimwe zvakadaro. Ndobudiro here yamungatarisira uye ndozvamungatarisira here kuti zvinge zvichiwanikwawo in return nemazimbabweans vari kutumira mari kumusha? Handifungi kuti chikumbiro chekuti vanhu vanoda kuvhota chikumbiro chinenge chakanzvenga. Ndizvozvo tiri kuwana zvatiri kuwana kuburikidza nekutumira mari kuhama, asi zvakakoshawo kuti nyika inge ichikwanisa kuonawo kuti vari kunze vari kutumira mari avo inovabatawo zvakanaka sei. Mukatarisa nyika dzakaita sana India, dzakaita sana Philippines, vane nzira idzodzo dzekutumira nadzo. Ndinotenda vakuchera.
rambai muri parunhare nguva yedu inenge yatananisana. But before we close the show, let's take a look at what is happening elsewhere. Immigration and the economy were among US voters' priorities when they went to the polls in the November 2024 general election. But how do Americans feel now about the US economy a month into President Donald Trump's presidency? VOA's Veronica Balderas Iglesias spoke to people in the nation's capital, with Virginia Dulot contributing from California. U.S. inflation rose 3% in January, but several supporters of President Donald Trump in Simi Valley, California, are confident his administration will eventually get it under control. There's a reason that some prices are up, and a lot of the prices may never come back, but they won't keep going up once we fix the economy. I just paid 20 cents more per gallon at Costco yesterday, but it doesn't matter to me because in the future I know my children will be benefiting in some way and our economy will pick up. Michael Bernanke downplays concerns by several economists that President Donald Trump's plans to impose tariffs on other countries could result in more price increases. The tariffs, I think, are necessary for leverage, okay? And to make things fair when it comes to us purchasing things from other countries purchasing things from us. Ong Lee, who owns an auto center in Falls Church, Virginia, voted Democrat in the presidential election. He's already seeing a decrease in customers who are hesitant to spend money on car repairs. If tariffs are imposed on spare parts, he says he'll need to pass some of those extra costs on to his clientele. I'm not to buy part direct from the Canada or Mexico or China. We have a middleman. When they charge me more money, then we have to increase the price. Otherwise, I cannot run the business. DC restaurant and lounge owner Douglas Crocker voted Democrat too in the presidential election. He's also making business adjustments in light of rising inflation. We deal with a number of different wholesale buyers, and we've found ourselves now having to make sure we're budgeting and watching and being price conscious about our price purchases. Konstantin Stavropoulos owns a diner in the U.S. capital. Tariffs on ingredients such as Mexican avocados could force him to increase the prices of certain dishes. Although he didn't vote for Trump, he's optimistic some policies the president has proposed will move the economy in the right direction. My only hope is that he follows through on the tips not being taxed for employees, for tipped employees. That would be a big boom that would help us in the restaurant industry. He'd also like to see the Trump administration bring the cost of energy down, which Stavropoulos notes impacts truck deliveries of produce. Veronica Balderas Iglesias, VOA News, Washington. This brings us to the end of our show. Thank you all for joining us, and a special thank you to our guests, economist Mr. Masimba Kuchera from Center for Disability and Development, who is based in Britain. We also had Ms. Diana Zimbudana Chambara from Zimbabwe Exiles Forum and Mr. Frenton Mourinho from the Zimbabwe community in the Diaspora. They are both based in South Africa. Signing off in Washington, I'm Jonga Kandemiri.